Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, and good morning to one and all present here. A warm welcome to today's webinar on Workplace Etiquette organized by the Department of Business Administration. Before we go into webinar, a day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. On that note, I would like to call upon Rasina Nilofer of 2nd BBA for the recitation of few verses from the Holy Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yahdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Rasina Nilofer. A small cheer and a great welcome make a mercy feast, says William Shakespeare on saying that I would like to call upon Asrin Fatima of 2nd BBA to offer the welcome address. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to one and all gathered here. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's webinar on Workplace Etiquette organized by the Department of Business Administration. A warm welcome to our honorable chief guest of the session, Mr. Vinu Collins Ruben, Associate Consultant, Tata Consultancy Services Limited, IPTL, Bangalore. I welcome our esteemed Principal, Dr. Suhasini Honors, and our respected Director, Professor Dr. M. Shahul Hamid. I welcome all our dedicated faculty members of the Department of Business Administration. And lastly, I welcome all my dear friends to today's webinar. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Asrin. Now I request Mrs. Annie Rebecca ma'am, Assistant Professor of Business Administration, to speak a few words about our honorable chief guest. Good morning, everyone. I, on behalf of Aimon College, feel immensely honored in introducing our chief guest, Vinu Collins Ruben. We have been an associate consultant with Tata Consulting Services for the last 13 years of experience and have been worked primarily in the domain. IT experience in supporting project based on WebSphere, application server, JBoss, MQ administration and networking, and work experience in WebSphere also being a DevOps engineer, have hands-on knowledge in applying site reliability concepts across the applications. Strong system administrative skills in IBM and cloud server management along with DB2 Oracle database, currently working as a DevOps engineer and personally managing 20 members on their regular day-to-day work. I again immense pleasure in welcoming our chief guest, Vinod Collins Ruben. I welcome you, sir. Thank you, madam. Thank you so much. Now I request our respected chief guest, Mr. Vinu Collins Ruben, to take over the session. Thank you, ma'am. Hi, everyone. I'm sharing my screen. Just confirm me if you could see my screen. Is my screen visible? Yes, sir. It's visible. And before starting with our session, I would request everyone to go on mute. We don't want to have any disturbances in between. All the questions will be encouraged in the last 15 minutes. So the first 45 minutes, I'm going to run through these slides. If you have any questions, keep a tab on them. I'll be happy to answer it in the last 15 minutes. So until then, I would prefer everyone to be on mute to have a seamless presentation. Okay, thank you. All right, so yeah, as ma'am just gave me some
exaggerated description of what I was doing. Yeah, I am part of Tata Consulting Services for the last 13 years, and I've been taking care of multiple roles so far within the company. And with respect to work experience, I'm predominantly working based out of Bangalore. And for the brief 5 years period, I was deputed in United States, and I was working with my clients directly in that place. So with that, I guess I got some immense experience on how work has to be performed in a corporate world. Although it is like I predominantly I am from the technical background, whatever I'm going to cover today will be more of the soft skill, like the key to enable any kind of work. It's not specifically technical. You can, since you are all BBA associates, so everyone are from BBA, so BBA background. So I, I, I don't want to go more technical into like what I'm going to say, but more of soft skills and the etiquette. Basically, the etiquette is nothing but a set of rules, unwritten rules that we are going to uh, present, like how to make sure your workplace, the work and your workplace is going to be a heaven or a best place if you are following all these things. So that is the thing I'm going to explain. So before that, so if you have any kind of language issues, I'm still happy to explain you in the native language. That would be Tamil. So in between, I would flip like here and there. I'm happy to use if at all. If it is not so much explanatory, I would be happy to explain you in the native language. So if you have any problem in understanding, you can immediately raise your hand and I can explain then and there. That would be the uh, initial description which I wanted to convey. All right. So proceeding further. So the workplace etiquette. What I'm going to cover now is what is the corporate work etiquette and some tips, some process which we actually follow in the current day scenario to manage the work easily. Okay, so these two I'm going to cover. And specifically, if you see like what is etiquette. So etiquette, this slide explains like what does actually etiquette mean, and also what do you mean by office etiquette. So the etiquette, if you see the first point, etiquette reflects all cultural norms, ethical codes, and various social conventions. It's always evolving with the demands of society. So it is like a kind of unwritten rules. If you see the fourth line, you could say unwritten rules. So etiquette is nothing but a set of rules we define ourselves, or depending on the organization, or depending on the setup. Where it can be either your work or anything will have a etiquette, and etiquette is something that is going to vary from place to place and culture to culture. If I say place, in India, Indian companies might have some different type of culture, and similarly, the Western companies like the abroad, US and other European companies will have a different kind of culture. So etiquette will differ from each place to each place, and it's not a definite theory. இது ஒரு சிங்கிளான ஒரு தியரி கிடையாது. இது வந்து it will vary from வேற places, like இந்த கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போனா it's going to change. So we have to be intelligent enough to carefully identify the culture on the place where you are put up and work accordingly. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ once you have the etiquette developed, right, உங்க confidence, social skills and எல்லா professional progress will everything become better. And also, like, understanding and following etiquette can help us avoid uncomfortable situations. So if you know what is etiquette, what is process within the company, right? How you have to work. If you crack that code, then you won't be having any kind of uncomfortable situations. Everything will be like a cakewalk. So in easier, you can handle any kind of situation. Similarly, it creates first good impression. So first, if you show a good etiquette, நல்ல etiquette நம்ம காமிச்சோம்னா நல்ல ஒரு kind of ஒரு work ethics நம்ம காமிச்சோம்னா it will show like a ஒரு நல்ல first impression. If someone sees us first, if you are really showing a good etiquette, it's going to show you as a good person, and the impression will be good for the people who are seeing. And also your communication, because communication is a key in the etiquette, one of the key item in the etiquette. So communication also will be enhanced, and also you can build long-lasting relationship, which is very important in a corporate world. You have to survive in a corporate world. You cannot
run the show as a single person. தனியாளா இருந்து you cannot survive that. You need to have a network, you need to have friendship, you need to have relationships so that it will long last and it will help you further in your career. And also it improves empathy. So empathy na enna it's an emotion we show towards others, right? You can the way you show your emotions. உங்க எமோஷனை வந்து இன்னொருத்தவங்க மேல காட்டுறதா எம்பத்தி. ஒரு 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 கஷ்டப்படுறவங்கள பார்த்து ஒரு இது வர்றது, நமக்கு ஒரு கவலை வர்றது, அதெல்லாம் தான் எம்பத்தி. அண்ட் இட் வில் பி லைக் நம்ம ஒரு எமோஷனலா இன்டெலிஜென்ட் ஆகும். ஸோ எங்க வந்து எமோஷனலா நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும், எங்க ஆக்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியும். இஃப் யூ நோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் எட்டிகெட்ஸ் இந்த ரூல்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா தீஸ் திங்ஸ் வில் பி ஈஸி. ஸோ அடுத்து வர்றப்ப ஆஃபீஸ் எட்டிகெட் பார்த்தீங்கன்னா we practice different type of etiquette depending on the social situation. So நம்ம வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் எட்டிகெட்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒண்ணுதான் வந்து இப்போ நீங்க ஆஃபீஸ் எட்டிகெட். நம்ம ஆஃபீஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஒர்க் பிளேஸ். ஸோ ஒர்க் பிளேஸ் வந்து அது ஒரு பிசினஸ் எட்டிகெட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் கேரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அண்ட் ஆஃபன் யூஸ் இன்டர்சேபிள் வித் ஒர்க் பிளேஸ். ஸோ அந்த ஒர்க் பிளேஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆஃபீஸ் எட்டிகெட் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் எட்டிகெட் அது ஒன்று சேம். இப்போ வந்து செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் அண்ட் கவர்ன் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ இது எப்படின்னா இந்த எட்டிக்வேட்டுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி எப்படின்னா இது நம்மளே வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம், அன்ரிட்டன் தான். இது யாருமே வந்து ஒரு 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 பெரிய பிலாசபரோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு எக்கனாமிஸ்டோ யாருமே வந்து they didn't write the rule. இது எல்லாமே வந்து they have set up as the time goes. ஒரு கார்பரேட் வேர்ல்டுன்னு ஒன்று வந்ததுக்கு அப்புறம் these things have framed itself. அதுவா அது உருவாகி இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அவங்க நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்படிதான் இருக்கணும், இதுதான் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி பெட்டர். ஸோ அதுதான் வந்து which will help you with the social interactions in the workplace. So ஓவராலா வந்து இந்த ஸ்லைட்ல வந்து we are seeing like what is etiquette and what is office etiquette is going to be. So நான் அடுத்த ஸ்லைட் போறேன். ஸோ அடுத்த ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஷோஸ் லைக் வாட் ஆர் த டூஸ். இதை நான் ஒன்று நான் உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னன்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை யுவர் ஆஃபீஸ் கல்ச்சர். This is the primary thing. So your office can be either in Trichy or it can be in Bangalore, it can be Bombay, it can be in US, it can be in UK or London or France or wherever it is. First, you should know what is your office culture. So office culture means how people are, what different types of people are. So whether people are from different geography. So வேற நாட்டுல இருந்து நிறைய பேர் இருக்காங்களா? ஏன்னா இப்போ நீங்க நம்ம இந்தியன்ஸ் இருக்கிற மென்டாலிட்டிக்கும் அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வேலை பார்க்குறவங்க. ஏன்னா கார்பரேட் வேர்ல்ட் எனி ஒன் கேன் பி யுவர் கோவர்க்கர். இட்ஸ் நாட் நெசசரிலி ஒன்லி இந்தியா. வில் ஒர்க் ஒன்லி வித் இந்தியன்ஸ் இன் யுவர் கேரியர் டைம். யூ வில் ஒர்க் வித் மெனி டிஃபரெண்ட். ஈவன் இன் இந்தியா இட் செல்ஃப் வி ஸ்டில் ஹேவ் மல்டிபிள் டிஃபரெண்ட் ethnicity, right? North India, Northeast people, Northeast India. So there are many kind of people where you will meet. And because currently நீங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரிச்சியில படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு பெரிய ஒரு எத்தனிசிட்டி டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. எல்லாருமே வந்து தமிழ் தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சுற்று வட்டாரத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க. ஸோ இட் won't be a big challenge in knowing like their culture. ஆனா கார்பரேட் வேர்ல்ட் அப்படி கிடையாது. கார்பரேட் வேர்ல்ட் இஸ் நாட் ஃபார் அ சிங்கிள் கல்ச்சர், லைக் இட் இஸ் அ மிக்ஸ்டு கல்ச்சர். இப்போ வந்து நம்ம பேசுற டோனோ நம்ம பேசுற மீனிங்கோ வந்து ஒரு நார்த் இந்தியனுக்கோ ஒரு ஸ்பானிஷ் ஆளுக்கோ ஒரு இங்கிலீஷ் ஆளுக்கோ அது வந்து கரெக்டா போய் சேரணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கு தான் சொல்றேன் நம்ம கல்ச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இந்த ஆஃபீஸ்ல திஸ் இஸ் த கல்ச்சர் அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். அந்த கல்ச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கணும். அதுதான் வந்து பேசிக் பாயிண்ட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் அப்ராப்ரியேட்லி. ஸோ ட்ரெஸ் அப்ராப்ரியேட்லி அதை நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணா, உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ இருக்கிற நம்ம ஸ்கூல் சிச்சுவேஷன்ல வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம யூனிஃபார்ம், இந்த காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா வந்து ரொம்ப நம்ம வெரைட்டியான ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏன்னா வந்து இட்ஸ் அகெயின் கவர்ன்டு பை அ சிங்கிள் சிஸ்டம், ரைட்டா? ஆஃபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா இப்போ இருக்கிற ஆஃபீஸஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரெஸ் கோடுன்றத கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் பி ஃப்ரீ டு வேர், பட் இட் ஷுட் பி லைக் அ வெரி டீசென்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் அண்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்பரா யாருக்கும் ஒரு கண்ணு உறுத்தாத மாதிரியோ ஒரு அது நம்மளை பார்த்த உடனே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் வராத மாதிரியோ நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த ட்ரெஸ் அப்ராப்ரியேட்லிங்கிறதுக்கு அதுதான் மீனிங். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ லைக் வாட் தட் ஆஃபீஸ் டிமாண்ட்ஸ். இப்போ எங்க டிசிஎஸ் எங்க கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிடே ஃபார்மல். இப்போ ஃபார்மல்னா நம்ம ஒரு யாரா இருந்தாலும் ஈவன் இப்போ கேர்ள்ஸுக்கா இருந்தாலுமே தே ஷுட் கம் ஒன்லி இன் சல்வார், அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி மற்ற ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இதுல அந்த மாதிரி ரூல் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்களோட பிரைமரி ரோலே வந்து வெதர் திஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். நான் இந்த ஆஃபீஸ் எட்டிகெட்ல ஏன் இது வருதுன்னா,
நான் வந்து நல்ல ஆஃபீஸ் டிக்கெட்லாம் வச்சிருக்கிறேன், பட் நான் இஷ்டத்துக்கு தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன், ஆஃபீஸ்ல போடுற ரூல்ஸ்க்குலாம் நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்னா இட் won't work like that. Dressing is also a part of your office etiquette, and that's what we have explained the point. So point 3 would be like be flexible and respectful. So the flexibility எப்படின்னா if you are entering the corporate industry, so corporate industry you are going into as a fresher resource. So fresher is the term they use when you join a company, okay, the first 1 year. So the fresher போனீங்கன்னா you should be flexible. Flexibleனா என்னன்னா ஓகே ஸோ டுடே இன்னைக்கு வந்து till 5 o'clock வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்கு, அது முடிக்க முடியல, இட் ஹேஸ் டு எக்ஸ்டெண்ட் ஃபார் another 1 hour தான். இந்த இனிஷியல் ஸ்கேல்ல வந்து யூ ஷுட் பி ஃபிளெக்சிபிள், ஏன்னா தட் வில் கிரியேட் அ பிராண்ட் ஃபார் யூ. இப்போ நீங்க வந்து ஃபிளெக்சிபிள் ஏன் நான் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட இம்ப்ரெஷனை நீங்க அங்க மார்க் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு மார்க் யுவர் இம்ப்ரெஷன், யூ ஹேவ் டு பி லிட்டில் obedient in the sense அவங்க இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, ஓகே there is a work கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கன்னா, your senior can still deny. உங்க சீனியர் மேனேஜர் வந்து மேபி உங்களை உட்கார வச்சுட்டு அவர் கிளம்பிடலாம் வீட்டுக்கு, பட் நம்ம வந்து இனிஷியல் பீரியட்ல we have to be like flexible and we have to take up things. ஓகே ரைட் எனக்கு வருதுட்டோம், நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே so and so person லாஸ்ட் டைம் நான் கேட்டப்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணப்ப they really helped, நல்ல வேலை பார்த்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் வர்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும். ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்னா நம்ம யார்கிட்ட பேசுறோமோ அவங்களோட இதை பொசிஷனை தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு மரியாதை. கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல வந்து யாரையுமே வந்து சார் மேடம் அப்படிலாம் கூப்பிடுறதுக்கு இதே கிடையாது. கார்பரேட் வேர்ல்ட் நெவர் டிமாண்ட்ஸ் எனி சார் ஆர் மேடம் ஃபார் எனி ஒன். கார்பரேட் வேர்ல்டு வந்து பிளைனா நீங்க வந்து ஹாய் வினு ஹவ் ஆர் யூ, ஹாய் வினு டிட் யூ ஹேவ் யுவர் லஞ்ச் இப்படிலாமே கேட்கலாம், இப்படிதான் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரெஸ்பெக்ட் இஸ் நாட் வித் சார் ஆர் மேடம். ஸோ முன்னாடி நம்ம சார் மேடம் பேசிட்டு பின்னாடி நம்ம போய் அவங்கள அப்படி இப்படின்னு பேசுறதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் என்கரேஜ். ஸோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லுங்கிறது வாட் எவர் யூ டாக் அந்த ஒரு 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 மினிமல் ரெஸ்பெக்டோட அதை வந்து கரெக்டா அவங்க அந்த கிரேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி வில் பி சப்ளை. ஸோ அப்படிதான் வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல், அது அது வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் எட்டிகெட். அப்புறம் அவாய்ட் அன்னெசரி டிஸ்கஷன்ஸ், தேவையில்லாத டிஸ்கஷன் ஆஃபீஸ்ல கூடாது. ஸோ தேவையில்லாதுங்கிறப்ப உங்க வாட் எவர் இஸ் அவுட் சைடு யுவர் ஒர்க் ஷுட் ஸ்டே அவுட் ஆஃப் ஆஃபீஸ். அதுதான் தம் ரூல். அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆஃபீஸ்ல வந்து என்ன பேச போறோமோ அது மட்டும் தான் அங்கே பேசணுமே தவிர அன்னெசரியா டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. ரைட், நான் இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த படம் பார்த்தேன், நான் அந்த புது ட்ரெஸ் எடுத்தேன், நான் நாளைக்கு அங்கே ஊருக்கு போறேன், எல்லாம் பேசலாம். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு லஞ்ச் டைம் இருக்கு, பிரேக் டைம் இருக்கு, பேசலாம். பட் ஆஃபீஸ்னு வந்துட்டா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓடிசின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ஆஃப் ஷோர் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஓடிசி இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஆல் வில் சிட் அண்ட் ஒர்க். ஒரு கியூபிக்கல்ஸ் இருக்கும், அந்த கியூபிக்கல்ஸ்ல வில் ஆல் பி சிட்டிங் அண்ட் ஒர்க். ஸோ அந்த பிளேஸ்ல வந்து தேர் ஷுட் பி நோ ரூம் ஃபார் அன்னெசரி டிஸ்கஷன். எதுவுமே யாரை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பேசலாம், எல்லாத்துக்குமே தேர் இஸ் அ பிளேஸ், ஒரு இடங்கள் இருக்கு. நீங்க லஞ்ச் டைம்ல வெளியே போய் பேசலாம், அதெல்லாம் இருக்கு, தவிர ஆஃபீஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடாது. ஸோ முதல் 4 பாயிண்ட் இது வந்து இப்போ நீங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம ஷேப் அப் ஆகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் 4 பாயிண்ட்ல இது ஃபர்ஸ்ட், இது செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் வரைக்கும் பார்க்கணும். ஃபிஃப்த் வந்து பி டைடி. ஸோ டைடின்னு நத்திங் பட் பி கிளீன். உங்க ஒர்க் பிளேஸ் கொஞ்சம் கிளீனா இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கியூபிக்கல் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால, அந்த கியூபிக்கல் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும், அதுல 4 பேர் 4 எட்ஜில் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால் கியூபிக்கல். எனக்குன்னு பார்த்தா கொஞ்சம் டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்கும், என்னோட மானிட்டர் இருக்கும், என்னோட கீபோர்டு இருக்கும், இந்த சைடு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும், இந்த சைடு கொஞ்சம். நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட எனக்கு ஏதாவது ஆஃபீஸ்ல ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க, இல்லை நான் எனக்கு ஒரு சின்ன வந்து ஒரு மேபி ஒரு சாமி போட்டோவோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது பிளஸ் எனக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு சின்ன ஒரு செடி, ஒரு சின்ன ஃபிஷ் டேங்க், இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கிறேன்னா ஐ ஹவ் டு மேக் ஷுவர் அந்த பிளேஸ் பார்க்க கிளீனா இருக்கும். ஸோ எங்க ஆஃபீஸ்ல எப்படின்னா யாராவது பெரிய லீடர்ஷிப் வராங்கன்னா 1 day முன்னாடியே ஒரு மெயில் ஒன்று வரும், ப்ளீஸ் கீப் யுவர் டெஸ்க் கிளீன், டுமாரோ தேர் இஸ் எ விசிட்னு ஒரு மெயில் வரும். அந்த மெயிலுக்கு என்ன மீனிங்னா, நாளைக்கு சில பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வராங்க, உங்க இடங்களை கொஞ்சம் கிளீனா வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு தான் அந்த பி டைடி. இது நம்ம சொல்லி வர்றதில்ல. ஆஃபீஸ் எட்டிக்வேட்ல வந்து பீயிங் டைடி வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆட்ரிபியூட். நீங்க வந்து அந்த இடத்த வந்து இன்னொருத்தவங்க ஒரு மெயில் பார்த்து தான் நம்ம சரி பண்ணணும் இல்லை, எப்பயுமே நம்ம வேலை பார்க்கறத சுத்தமா வச்சுக்கணும். நம்ம நமக்கு அது ஒரு புதுசு, ஒரு இட் வில் கிவ் அ ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட். when you start the work in a day, seeing your place clean will give a refreshment. So make sure your place is tidy. Next is maintaining meeting etiquette. So this is the sub etiquette within the office etiquette. Meeting etiquette அப்படின்னா ஒரு மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்குன்னா அந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னா we should be waiting for the meeting by 8:55. ஸோ இன்னைக்கு நான் நிறைய பேர் பார்த்தேன், some joined on right time and some were kept on joining. ஸோ அது ஒரு பிரைமரி ஆட்ரிபியூட். இன்னைக்கு பார்த்தாலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்துச்சுல, பட் we made sure by 10 o'clock we all are there. So
we have a kind of good meeting etiquette. Everyone, whoever in this meeting, had a good meeting etiquette. Because நான் கரெக்டாக 10 o'clock சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டாக வந்து அவங்க 9:45 அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க. நான் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தே ஸ்டில் ஆஸ்க் மீ வெதர் ஐ கேன் ஸ்டார்ட். ஸோ நான் கொஞ்சம் ஒரு 5 minutes எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஐ ஆஸ்க் மை பெர்மிஷன், நான் அப்படி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மீட்டிங் எட்டிக்வேட்டுங்கிறது வந்து அப்படிதான். அதே மாதிரி வந்து எவ்ரி மீட்டிங்ல ஒரு அஜெண்டான்னு ஒன்று இருக்கணும். அஜெண்டானா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் தட் மீட்டிங். அந்த மீட்டிங்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். வித்தவுட் அஜெண்டா நோ மீட்டிங் கேன் பி ஹெல்ட் அன்லெஸ் இட் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி மீட்டிங். ஸோ மீட்டிங்ல வந்து ஒரு அஜெண்டா இருக்கணும். இந்த மீட்டிங்ல ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் பாயிண்ட் ஏ, பாயிண்ட் பி, பாயிண்ட் சி அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அந்த 3 பாயிண்ட்டையும் பேசி முடிப்பாங்க பாருங்க மீட்டிங் எண்ட்ல. தேர் இஸ் சம்திங் கால் மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங். எங்க டேர்ம்ல வந்து MOM சொல்லுவோம், மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங். அந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் என்ன பண்ண போகுதுன்னா, நம்ம என்னென்ன பேசினாங்களோ அதை வந்து ஒரு ஆள் யார் அந்த மீட்டிங்கை ஹோஸ்ட் பண்றாங்களோ அவங்க எழுதுவாங்க. they will type it saying like point 1, point 2, point 3 ஒரு 5 பாயிண்ட் எழுதிட்டு யாரெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஓனர், இந்த இதை முடிக்கிறதுக்கு யார் ஓனர்ஷிப், இந்த இதை முடிச்சிட்டாங்க, யார் முடிச்சாங்க, இந்த இது இன்னும் முடிக்கல. ஸோ அதுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு மீட்டிங் ஒன்ஸ் ஒரு 9 o'clockல இருந்து ஒரு 10 o'clock மீட்டிங் முடிஞ்சதுன்னா 10:05 அந்த மினிட்ஸ் மெயில் போயிடணும். யாரெல்லாம் அந்த மீட்டிங்ல இருந்தாங்களோ அந்த மெயில்ஸ் போயிடணும். பிளஸ் மீட்டிங்ல பேசுறப்ப யூ ஷுட் அலோ அதர்ஸ் டு டாக். ஏன்னா அந்த மீட்டிங்னாலே இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் அப்ரோச். ஒரு மீட்டிங்ல ஒரு 5 பேர் இருந்தாங்கன்னா 5 பேருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் மீட்டிங். இல்லைன்னா வந்து நீங்க மட்டும் பேசணும்னா நீங்க தனியா போன் எடுத்து நீங்களா பேசிக்கலாம். யூ கேன் டாக் யுவர் ஓன் ஆர் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கண்டக்ட் மீட்டிங். மீட்டிங் இஸ் அ பர்பஸ் டு மேக் எவ்ரி ஒன் இன்டராக்ட் அண்ட் கெட் தேர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் டிசைட் அக்கார்டிங்லி. ஸோ அதுதான் மீட்டிங் எட்டிக்வேட். ஸோ அந்த மீட்டிங் எட்டிக்வேட் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் டெலிஃபோன் எட்டிக்வேட். ஸோ டெலிஃபோன் எட்டிக்வேட்டுங்கிறது எப்படி ஃபோன் பேசுறோம்னு ஒரு விஷயத்த வந்து கேட்கறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறப்ப எப்படி அவங்களை அட்ரஸ் பண்றோம், போன் எடுத்த உடனே லைக் ஹவ் யூ ஆர் அட்ரஸிங் தம், வெதர் தே ஹேவ் இனஃப் டைம் டு டாக், அதெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்கணும். எல்லாம் பண்ணிட்டு we have to just know what we are asking. அந்த டெலிஃபோனுங்கிறது வந்து இட்ஸ் உங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், இட்ஸ் நாட் அ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன். சரியா? ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி குட் இன் யுவர் வோக்கல்ஸ் வென் யூ ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் எனிதிங் ஆன் அ டெலிஃபோன். ஸோ இப்போவே இந்த மீட்டிங்கே வந்து ஐ டோன்ட் நோ லைக் whom you are, I never met you all people, but still just okay, இதுதான் அஜெண்டா, I got to know the agenda and I am going to talk over telephone. So since I am not seeing your face, இன்னும் நான் உங்க ஃபேஸ் பார்த்து பண்ணேன்னா லைக் I can show more of my body language in a better way. Since I am restricted to sit on a chair and do this meeting, இந்த டெலிஃபோன்ல வந்து I am being loud. So என்னோட வாய்ஸ் வந்து I'm still trying to explain both in English and Tamil just because I cannot show you anything more than that. And even I'm not seeing you in person and how you are reacting, and still I don't know whether you people understand or whether you people are interested to check further. So these are the problems with the telephone etiquette, because we don't see faces in that. And for that reason, we have to be more vocal, we have to be loud, we have to be clear on what we are telling, and all these things develops your telephone etiquette. And be a team player. Team player அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு இதா இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் சோஃபார் நீங்க உங்களோட கரிக்குலம், உங்களோட அகாடமிக்ஸ், உங்களோட காலேஜ் எஜுகேஷன்ல யூ கேன் பி அ இண்டிவிஜுவல் பர்சன். சே லைக் பர்சன் ஏ, ஷீ இஸ் அ டாப்பர், இஸ் கோயிங் டு கெட் டிஸ்டிங்ஷன், இஸ் கோயிங் டு கெட் 100%, ஃபைன், she can work for her own. But in corporate world, once you are into work, you have to be a team player. Your results will be directly tagged with your team. So even though you perform, so that is what I'm saying. If your work is done, if your team is assigned a work, if your team of 3 people, you are assigned a work, first person finished the work, and you cannot say I'm leaving. You cannot say like, okay, I'm going home, my work is done, because you are a part of a team. You have to sit with other people and see like what challenge they are facing, and you have to help them to complete. Because the success defined by the product the team gives, but not you give. You may be finishing with one particular module which you are assigned, and other two will be struggling. So a good team player will always sit with them, know their challenges, where they are struggling, and help them to cross that mark, so that they will not have a problem in delivering. So அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், be a team player. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொலைட் கிரீட்டிங். ஸோ அதே நான் சொன்ன மாதிரி when you come நல்ல வெல் ட்ரெஸ்டா வந்துட்டு ஒரு பொலைட்டா கிரீட் பண்ணணும். குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங் இதெல்லாம் வந்து தென் அண்ட் தேர் சொல்லணும். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு சும்மா அதுக்காக வந்து நம்ம ஒரு தடவையும் இப்போ ஒருத்தரை பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டே இப்போ அன்னைக்கு ஒருத்தரை முதல்ல பாக்குறீங்கன்னா யூ ஷுட் ஆஃபர் அ பொலைட் கிரீட்டிங்.
இப்போ நான் என்ன நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே மார்னிங் பாக்குறீங்கன்னா ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லிட்டா அடுத்த 1 ஹவர்ல திரும்ப நீ பாத்தீங்கன்னா திரும்ப குட் மார்னிங்னா சொல்ல தேவையில்லை, பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி கிரீட்டட் மீ ஒன்ஸ், ரைட்டா? பட் யூ மேக் ஷுவர் இப்போ யாருக்கு நீங்க சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு மேபி ஒரு பேட் டேவா இருக்கலாம், அவங்க வந்து மேபி சில டென்ஷன்ல இருக்கலாம். இந்த மாதிரி பொலைட்டா போய் ஒரு கிரீட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ரியலி மேக் அ டிஃபரன்ஸ். பரவாயில்ல, ஓகே குட் மார்னிங் சொல்றாங்க, ஓகே ரைட் குட் மார்னிங் சொன்னா அவங்க மூட் மாறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ பெட்டர் ஆஃபர் நாட் ஓன்லி இன் ஆஃபீஸ், எங்க நீங்க பார்த்தாலுமே மேக் அ ப்ராக்டிஸ் டு கிவ் அ பொலைட் கிரீட்டிங். அப்புறம் மேக் கான்வர்சேஷன்னா நீங்க ஒரு ஒரு எதுவுமே பேசாம ஒரு ஏதாவது இதுல டிஸ்கஷன்ல இருக்கீங்கன்னா யூ ஸ்டார்ட் மேக்கிங் கான்வர்சேஷன். இதுதான் இருக்கு, திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம், திஸ் இஸ் த செனாரியோ வி நீட் டு சால்வ். இதெல்லாம் நீங்க பேசி உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷனை மற்றவங்கள்ட்ட பில்ட் பண்ணாதான் அவங்க தாட் என்னன்னு தெரிஞ்சு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வி கேன் ஒர்க். ஸோ அப்புறம் பி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் அதர்ஸ். பி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் அதர்ஸ்னா நம்ம whenever we talk about someone, இப்போ யாரை பத்திலாம் நம்ம இப்போ பேசுறோமோ யூ ஷுட் பி மைண்ட்ஃபுல் ஹவு தே ஆர், ஹவு த திங்ஸ் வில் கோ வித் தம். இப்போ நான் அந்த வார்த்தையை சொல்றேன்னா அது அவங்க கிட்ட எப்படி போகுது. ஸோ இது எல்லாமே ஆஃபீஸ்ல ரொம்ப முக்கியம், பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் வித் தம். எ பர்சன் வில் பி கோயிங் டு சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு யூ ஃபார் ரிமைண்டர் ஆஃப் யுவர் கேரியர். சே ஃபார் எனக்கெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் 13 years ஐ ஹேட் அ குட் செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மை ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து 13 year வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் வந்து இட் ஹஸ் க்ரோன், இட் ஹஸ் நெவர் ஷ்ரிங்க்டு. யாருமே வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து இது இல்லை இவன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்படிலாம் சொல்லி நோ ஒன் ஹஸ் மூட் அவுட். ஸோ ஐ எம் வெரி வாட்ச்ஃபுல் ஆன் ஹவு ஐ get along with others and I'll be very mindful. So that is how I think like I achieved the etiquette by this. Okay, so now be mindful. Now we have to be always mindful of what we are doing, and again undivided attention. So நீங்க பேசுறப்ப வந்து eye to eye contact is very important. Okay, corporate world demands that. So eye to eye contact. So workplaceல வந்து நீங்க போய் பேசுறப்ப வந்து நான் ஓகே ஐ எம் டாக்கிங் டு தம், அந்த டைம்ல வந்து இமேஜின் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன், இப்போ நான் அந்த கால்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், ஐ எம் நாட் சீயிங் என்னோட கேமரா பார்க்காம நான் அந்த பக்கம் திரும்பிட்டு என்னோட ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்கிராச்சிங் மை ஹெட் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் holding my phone, I'm just drinking something and I'm talking, I'm eating something. இதெல்லாம் வந்து வெரி ராங். இது ஏன் ராங்னா, இப்போ ஒருத்தவங்க என்கிட்ட நான் பேசுறப்ப நான் இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா they will think I'm not interested in what they are telling, even though I'm listening to them. If I am giving distracted attention, they are not going to listen further on me. So I'm not paying attention properly. So யார் பேசுனாலையும் you should have undivided attention. Be a eye to eye contact. ஒருத்தவங்ககிட்ட பேசுறீங்கன்னா make sure you are looking at them, make sure you are hearing what they are telling. So once you look at them, they will be more conscious. அவங்க ரொம்ப கான்சியஸ் ஆயிடுவாங்க. Oh, this person is listening, so I have to explain it better அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு கிட்ட நான் வந்துடும், ரைட்டா? ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சிடர் பாடி லாங்குவேஜ். நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மீட்டிங்ல பேசுறப்ப ஜஸ்ட் நான் வந்து 2 கையும் கட்டிட்டு நான் பேசினேன்னா ஐ கேனாட் எக்ஸ்பிரஸ். நான் வந்து கைண்ட் ஆஃப் பர்சன், இப்போ இந்த மீட்டிங்ல பார்த்தாலே தெரியும் நான் வந்து கையாட்டாம பேச முடியாது, பிகாஸ் தட் காட் இம்பைப்ட் இன்டு மீ. எனக்கு அப்படியே உள்ள போயிடுச்சு, என்னால அது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியல. நான் வார்த்தையை சொல்றதை நான் அப்படியே ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பாடி லாங்குவேஜ். அந்த பாடி லாங்குவேஜ் எப்படின்னா இட் ஷுட் பி வெரி ஹெல்தி. நான் ஒருத்தவங்ககிட்ட பேசுறப்ப வந்து ஒரு ஒரு ரைட் டீம்ல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, ஒரு டீம் பர்சன் எல்லாம் திட்டுறாங்க, அந்த டைம்ல நான் ரொம்ப பாடி லாங்குவேஜை ஹார்ஷா காட்ட முடியாது. ஐ ஹாவ் டு பி லிட்டில் பொலைட். ஓகே, ஹேப்பன் இஸ் ஹேப்பன், ஸோ இது மாதிரி ஆயிடுச்சு, நோ ப்ராப்ளம், யூ வில் சிட் அண்ட் சார்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு தகுந்த பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கு. அது இல்லாம ஹே கைஸ் குட் சேர் அப் அப்படிலாம் சொல்லி தம்ஸ் அப் காட்டுறதுக்கு சில செனாரியோஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பாடி லாங்குவேஜை யூஸ் பண்றப்ப வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். யாரையுமே ஹியூமிலேட் பண்ற மாதிரியோ ஹர்ட் பண்ற மாதிரியோ அது இருந்துடக்கூடாது, ரைட்டா? ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி எடுத்தேன். ஸோ அதுல வந்து நிறைய சைட்ஸ்ல காமனா கொடுத்த டூஸ் தான் இதெல்லாம், ரைட்டா? இது நீங்க கவர் பண்ணாலே யூ வில் ஹாவ் அ வெரி ஹெல்தி ஒர்க் பிளேஸ். இந்த டூஸ் வந்து ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். நான் எப்படி இந்த ஸ்லைடை ஷேர் பண்ணுவேன், ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் அ நோட் ஆஃப் இட். அண்ட் இதை நீங்க எடுத்துட்டு நீங்க உங்களோட டெஸ்க்லயோ உங்களோட இதுலயோ வந்து ஒரு இதை எடுத்து வச்சிடலாம். எங்க ஆஃபீஸ் போனோன்னா யூ கேன் டேக் அ பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் இட், யூ கேன் புட் இட் தேர் அண்ட் நீங்க டெய்லி டிக் பண்ணலாம். இது ஓகே, இன்னைக்கு நான் வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கேன், ஓகே இன்னைக்கு நான் வந்து ஃபிளெக்சிபிளா சில விஷயங்கள் பண்ணேன், இன்னைக்கு நான் வந்து க்ரீட் பண்ணேன், இன்னைக்கு நான் இதெல்லாம் டிக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா யூ வில் நோ in a day how many good etiquettes you are following. So that is a marker for you just to see how you are behaving. And then the tick பண்ணி you can make people understand, right, நான் இதெல்லாம் பண்றேன், அடுத்தவங்களுக்கும் அது ஒரு பெரிய ஒரு it will be an example. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து வெரி நைஸ் ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லி அவங்களும் ஃபாலோ பண்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அடுத்து இப்போ வந்து டூஸ் முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து டோன்ஸ். டோன்ஸ் எப்படின்னா
எதெல்லாம் நம்ம ஆஃபீஸ் எட்டிக்வேட்டுக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சில விஷயங்களை நான் எடுத்தேன். ரைட்டா? ஸோ வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் எடுத்தேன். ஏன்னா நானும் நிறைய அன்னோயிங்கா சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இதுல இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ when you go into your career, right? So first வந்து don't reply all in email chain. So இந்த emails வந்து very critical-ங்க, ரைட்டா? email வந்து பாத்தீங்கன்னா that is the only medium of communication in the corporate world, because if I work with 100 people, I won't see all the 100 people. Everyone I have to talk through email. So email வந்து பொலைட்டா இருக்கணும். அது முன்னாடியே நான் இந்த இமெயில் அந்த இந்த இதெல்லாமே இந்த மீட்டிங் எட்டிக்வேட், மெயில் எட்டிக்வேட் எல்லாத்துலயுமே கலந்தது தான். இந்த ரிப்ளை ஆல் அப்படின்னா ஒரு மெயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிசியில வந்து ஒரு 20-30 பேர் இருக்காங்க. உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் தெரிய வேண்டியது அந்த ஒரு பர்சன் யார் அனுப்பிச்சா இருக்கும். நம்ம வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் சொன்னா போதுமே தவிர we should not reply all. ஏன்னா ரிப்ளை ஆல் பண்ணோம்னா என்ன பண்றோம்னா we are unnecessarily dumping the inbox of others for no reason. அவங்களுக்கு அந்த மெயில் தேவையில்லை, அவங்க ஸ்டேட்டஸை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை. so that you don't have to dump. பட் ஏதாவது அந்த அந்த கீழே இருக்கிற எல்லாருக்கும் நீங்க ஒண்ணு சொல்லணும், ரைட்டா? மேல இருக்கிறவர் சொன்னது வந்து நான் சொன்ன சினாரியோ எப்பனா இப்போ ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் ஸ்டேட்டஸ் வெதர் யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நான் எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை ஆன் பண்றதுக்கு அவசியம் கிடையாது. அந்த கேட்ட ஒருத்தருக்கு மட்டும் ரிப்ளைன்னு கொடுத்தா போதும், இட் வில் கோ. பட் இதே ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்க்குறேன், ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் திஸ் கேஸ். இந்த அசோசியேட் ஹெச்ஆர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எவ்ரி ஒன் ஆர் பிகமிங், கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே வந்து யூ வில் பி ட்ரீமிங் இன்டு கோயிங் இன்டு ஹெச்ஆர் கைண்ட் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் தானே. ஸோ ஹெச்ஆர்ல போய் இந்த அசோசியேட்டோட ரெசிக்னேஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னே அந்த சிசில இருக்கிறவங்க வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அந்த சிசில ஓகே அவங்களுக்கும் தெரியணும்னா ரிப்ளை ஆல் கொடுத்து எஸ் நான் பேசிட்டேன் ரெசிக்னேஷன் இஸ் அக்செப்டட் அப்படின்னா மற்றவங்க யாருமே ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா சின்ஸ் யூ ரிப்ளைட் இட் அண்ட் எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு நோ த ஸ்டேட்டஸ், ஸோ தே வாண்ட் கோ ஃபர்தர் இன் ரிப்ளைங். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம ரிப்ளை ஆல் யூஸ் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கேட்கறாங்க ஒரு காமனா, இப்போ உங்க டீம்ல இல்லாம உங்க கம்பெனிலே மொத்தமா ஒரு மெயில் அனுப்புவாங்க சில நேரம், இந்த மாதிரி இந்த டெஸ்ட் பண்ணுங்க, இந்த கோர்ஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம ரிப்ளை பண்றப்ப ரிப்ளை ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30-40 பேருக்கு டு கோ அண்ட் டம்ப் தேர் மெயில் பாக்ஸ் ஃபார் நோ ரீசன். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் யூசிங் த ரிப்ளை ஆல் ஆப்ஷன். அப்புறம் நான் போன தடவை சொன்ன மாதிரி பர்சனல் கான்வர்சேஷன் உங்க டெஸ்க்ல இருக்கக்கூடாது. ஸ்டே அவே ஃப்ரம் பர்சனல் கான்வர்சேஷன்ஸ் பிகாஸ் இட் ஓன்ட் கோ வெல் வித் எவ்ரி ஒன். உங்க பர்சனல் கான்வர்சேஷன் கேன் பி ஹேம்பரிங் the image of some other person who is sitting behind you, right? So you don't, please don't do those things there. And third one will be don't bring your emotions into office. This is very important. Your family la problem irukna, there will be some bad day for you. Maybe you would have fought with your family, fought with your wife, or fought with your parents. You just came to office. You should not show that emotions there. Just because I fought with my family, I cannot say I won't work today. My mood is spoiled today. Because you are being paid for the work done in the office, but not the emotions you are showing inside the office. So the emotions can be say like work related. Say like if you are still worried about the delivery, okay, work delivery, work, you today I have to complete the work, I'm not able to complete. That emotion is valid. I don't say like you can keep laughing, you can still laugh when you're still not able to do the work because I should not show my emotions. Nothing like that. If anything is work related, you're very well welcome to show the emotion, saying like why you guys did not finish the work, why you guys are still keeping it as pending. Those emotions are still fine, but your own personal emotions should not enter the office. That will spoil your work environment and also others. Because if you are not delivering because of your emotional issue, then it's going to affect others also. Again, third one will be don't be afraid to ask questions. So if you say, okay, so don't be afraid to ask questions. So again, நீங்க ஒரு டீம்ல இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் தப்புன்னு பட்டுச்சுன்னா யூ ஷுட் பி அப்ஃப்ரண்ட் ஆஸ்கிங். நீங்க வந்து கேட்கணும், இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் சொன்னா வந்து நீங்க திட்டுவீங்கன்னு பயந்துட்டேன், அதெல்லாம் கிடையாது. யூ ஷுட் நாட் டூ தட். If you know that this factor is going to impact your work or work schedule, you should very well go ahead and put it in the forum. அந்த மீட்டிங்ல வந்து சொல்லிட்டு you can ask him, சரி this is the problem, என்ன இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to ask. And next point is very important, don't gossip about fellow workers or your boss. I don't have to explain it, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை. காசிப்புங்கிறது unwanted டிஸ்கஷன். அவர் பாத்தியா நேத்து நான் அவரை சினிமா தியேட்டர்ல பார்த்தேன், நேத்து நான் அவரை
இங்க பார்த்தேன், நேத்து அவர் பாரு ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டுட்டு நான் அங்க இருந்தாரு, இதுல பார்த்தேன், இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல பார்த்தேன். இதெல்லாம் வந்து these are the things which are unwanted things in the office. Within your office, he is your boss, and he is your manager, he is your junior, he is your reporting. So talk only the related things. Other than that, all your gossips keep outside office. Like better if you don't talk anything about it. But the why I am saying don't gossip anywhere is your fellow worker can be a villain for you in future, because you are letting him know about what like you are thinking about your boss. Correct? You are talking about your boss to someone, and tomorrow you never know. He might become close to your boss, and he might backbite you. He might go and say like, okay, sir, so and so person is talking about like this, regarding your character, all those things. And what will happen eventually? Your boss will think you are bad, and the person whom you trusted, you told in your all the things, right? He will become like a good person to your boss. So don't do that. You will be put on spot anytime. I have seen this scenario happening to many of my friends. Please don't do that. That is very, very wrong practice within your workplace. Do not gossip. Don't even talk anything about anyone inside your office, especially on the people who is working with you, and similarly, your like people like your boss. Okay, and then like don't use your emojis or exclamation points. Like if you say emojis when we are talking about email, right? When you are writing email, we should not put any kind of emojis. You know what is emoji, right? You smiley, the very sad face. You can use based on the context of email. If you are sending a very technical information or very serious information, better don't use. But if you are still saying, okay, great job team, good job team, congrats team, so congrats team, all those kind of appreciation, right? Appreciation emails and all, you can still use. Your emojis are still welcome and you can use, but use it in a minimal dose. You don't have to flood saying like, okay, all your WhatsApp emojis, whatever you see, all are available in your emails also in future. You see, okay, but don't use it. Better not to use, but if you are using, use it in the right email. You don't have to use it in every work email, okay? And don't talk back to your boss. This is also important. Boss is always a boss, right? Why we call it a boss? Because he knows more than you, right? He knows more than you because he has got that experience and he will judge better than you. So don't talk back. If he is saying something, listen. And if you really see, okay, if you have a problem with any of the thing, you can tell him politely. You can tell him politely, saying like, okay, this is the problem, boss, and we have to sort this out. If your boss is still not able to decide what he's talking and all, you can still tell him politely, but don't talk back until he finishes his conversation. Wait for him to finish the conversation and just ask him a permission. Sir, can I interrupt you? Sir, can I explain this to you? Like that, you can ask a request before proceeding. So that is another important point which you should not do. Okay, and don't forget that at work socials you are still at work. So work socials means you all might go for a marriage, right? You all might go for a marriage ceremony for your work associates, like marriage. So there, don't get overjoyed, don't get over excited and start talking like anything. Like people, generally for boys, it will happen. Okay, they'll go for a party, they'll have some drinks with co-workers, and they will start talking useless things, right? About this, that, and all of this. So don't do that. Because after that event, tomorrow you have to go to your office, you have to face all the people. So remember that you are not letting out yourself in all any kind of work socials. Okay, and at last, don't be nervous and also don't overstep your boundaries. That means I know something like I like you don't get nervous for anything. Don't get nervous. Every problem in this world will have a solution. Okay, there is no problem in the world without a solution. Every problem will have a solution. If you're not able to resolve any scenario, don't get nervous. Because nervousness will show you weak. It is a problem for your mental and physical health. So don't ever be nervous. And also don't be overexcited. Don't overstep your boundaries. Don't show like I know everything. I will take care of things. No, don't do that. Even though you are a jack of all arts, you will be king of none.
right? Everyone are like that only. We are all jack of all arts. We know how to talk, we know how to laugh, but we are not like king of everyone. No one is king, I would say, right? Even a person who is senior to me than 10 years, he can also cannot consider king because there will be a king above him, right? So you should not overstep your boundaries when you are talking about anything or when you are doing anything. Just stay on your boundaries and keep low profile. Staying low is a very key thing. Okay, staying low means okay, I know this, yeah, I will do. Right, that's it. Not be like, yeah, only I know this, only I'm going to do means then you are showing, okay, you are overstepping. Your boundary is getting overstepped, and then you will be put on spot. Because it's like 1 versus 10. In corporate world, it's always be like 1 versus 10. It's not like 1 versus 1. You never compete with one person. There will be people around you who is trying to grab your position, make you show, weak, and get everything out of you and chase you out. There will be always people. It's like a corporate world. It's like a meat surrounded by eagle. The eagle will always aim for the meat, and even though if someone takes it, it will still wait for the other person to go and grab it, right? So you have to be very careful in doing that. Okay, so these are the points which I felt we should not do in order to achieve office etiquette. Okay, so you can keep this also as a mantra, and you can proceed in your forthcoming career. Okay, so with this, the major do's and don'ts are complete. Okay, now what I'll do, I'll have a quick explanation on some easy way to manage work. Okay, I will tell a process which we are all working, because why I started with etiquette first and show how to manage work is etiquette is important, primary importance. That comes take the first preference. So you have to always keep the highest priority for your etiquette. Then work comes next. If you are a very good technical person or a very good manager person, right? You're a very good HR manager, but you don't have any of this etiquette, you are zero. You will never have a career progression in any places you go. Maybe you will have a good work thing, but people will not recognize you because they will see he will work, but still he is not a polite person. He will work, still he will dress improperly. He will work, still he will be very late for meetings and all. He will work, he will never have any kind of courtesy when talking on call. He will work, he doesn't know how to type email. See, work, you are doing only one thing, but you are missing these many points if you are not following the etiquette. So please make sure you are following etiquette before learning what you have to do inside your office. Okay. So for that only, like we in our career life, we have seen multiple ways of managing work. So we have tried keeping meetings. We have tried asking people on what they work on daily basis and to know like what is the status. And also, then we got to know there is something like the Toyota, car manufacturer. They developed something called a system called Kanban. Right, Kanban is nothing but can meaning sign and ban meaning board. These are all Japanese work. Okay, so Toyota is a Japanese company, and these people like they came up with a system called Kanban. So why they started? Okay, I'll tell you. So this is like for this only they started to produce only what is needed, when it is needed, and the amount is needed. First, I will tell why I am telling this example. Then I will tell how to relate with your work. Okay. So he's the person, Taishi Ono, he's the person who coined this term. So what they did in Toyota is Toyota was doing overproduction. So what do you mean by overproduction? They were producing more. நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க? Toyota வந்து nothing but car, right? You have Toyota Innova, Toyota Etios, there are so many Toyota cars. So in 1940 நான் பேசுறப்ப there were Toyota cars in Japan, they were manufactured. So என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வேர்ல்ட் வார் 2 டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வார்ல வந்து ஜப்பான் வாஸ் த மெயின் இது ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட். ஸோ ஜப்பான் வந்து தேவர் அகேன்ஸ்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கூட இருந்து அவங்க வந்து போர் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய நடந்தது. ஏன்னா அந்த டைம்ல வார் டைம்ல வந்து யூ வில் நாட் ஹேவ் எக்கானமி. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வித்தவுட் நோயிங் த டிமாண்ட் தே ஸ்டார்டட் சப்ளை, ரைட்? ஸோ இந்த வந்து இப்போ எனக்கு காரே தேவையில்லை, ஊரே அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு வாரில், இவங்க கார் தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இட் ஹாஸ் பிகம் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன். ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆனதுனால தே ஸ்டார்டட் பைலிங் அப் த ஸ்டாக்ஸ். அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பைல் அப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல. புது ஸ்டாக் தயாரிக்கிறதுக்கு அவங்கள்ட்ட காசு இல்லை. பழைய ஸ்டாக் அனுப்பலாம்னா பழைய ஸ்டாக் தே won't accept, right? So that is the problem, because ஒரு 1 year old ஸ்டாக்கை வந்து நான் 2021 மாடல் காரை நான் 2020 ரிலீஸ் பண்ண முடியாது, ரைட்?
they won't buy. People will look for the latest version car, right? ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் பண்ணி இது பண்ணதுனால அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியல. அப்பதான் வந்து இந்த டைஷி ஓனோன்றவர் வந்து he joined the company. ஸோ அந்த கம்பெனியை ஜாயின் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, சரி இப்போ வந்து நமக்கு தெரியணும், நமக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியணுங்கிறதுக்காக he started coming up with the sign boards. ஸோ சைன் போர்டு என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை, when they make a car they'll attach a card saying like ஒரு சைன் போர்டு மாதிரி ஒரு சின்ன கார்டை வந்து அந்த காரோட அட்டாச் பண்ணி எந்த டீலர்கிட்ட போகுதோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த கார் செல் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த கார்டு எங்க கிட்ட வரணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி நான் சொல்றேன்னா, இந்த கார் வந்து சேல் லைக் நான் இப்போ மெட்ராஸ்ல இருக்கேன், மெட்ராஸ்ல இந்த கம்பெனி இருக்கு, நான் திருச்சியில இருக்க டீலருக்கு ஐம் செல்லிங் இந்த கார். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த காரை வந்து நான் மெட்ராஸ்ல தயாரிச்சுட்டு அதில் அட்டாச் கார்டு, அந்த கார்டோட அந்த கார் வந்து திருச்சி டீலர்ல வந்து நம்ம நிற்கும், லைக் நம்ம அந்த கார் ஷோரூம்ல நிற்கும். இப்போ நீங்க யாரோ ஒரு ஆள் போய் கார் வாங்குறீங்க, ரைட்டா? அந்த காரை வாங்கினோடனே அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த காரை எடுத்து திரும்ப மெட்ராஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருவான், ரைட்டா? ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நான் ஒரு 20 கார் அனுப்புறேன், அந்த 20 கார் வந்து 15 கார் விற்க அந்த 15 கார்டு என்கிட்ட வரும், ரைட்டா? அந்த 15 கார்டு என்கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ப்ரொடக்ஷனை ஆரம்பிப்பேன் அடுத்த பேட்ச். ஸோ இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி வந்து தே காட் டு நோ ஹவு மச் டிமாண்ட் த ஹோல் சப்ளை, இந்த ப்ரொடக்ஷன் செயினுக்கும் இந்த நம்ம சப்ளை செயினுக்கும் எவ்வளோ அந்த இது நம்ம கன்சியூமர் செயினுக்கும் எப்படி லிங்க் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. ஒரு சின்ன விஷயம் தான், அந்த சைன் கார்டை வந்து வச்சுட்டதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பேங்க்ல வந்து அது அவங்களோட டொயோட்டா கம்பெனில பெரிய போர்டு மாதிரி வச்சுட்டாங்க. அந்த போர்டுல வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த கார்டு காமிக்கிறாங்க. சரி 20 கார் கொடுத்துருக்குறோம், 15 கார் ஹாஸ் பீன் சோல்ட் அவுட், இன்னும் 5 கார் தான் இருக்கு, ஓகே நவ் இட்ஸ் டைம் டு ப்ரொடியூஸ். இல்ல நம்ம கொடுத்து 1 வருஷம் ஆச்சு, ஸ்டில் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கொடுத்து 1 வருஷம் ஆச்சு, ஸ்டில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 5 கார் தான் வித்துருக்குன்னா, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ் பிகாஸ் ஸ்டாக் யூ விச் யூ செட்டப் ஆல்ரெடி லாஸ்ட், ரைட்? நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஆல்ரெடி வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு செல் இட். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம அந்த கார்டை வந்து you can keep piling up and keep up to a point. Okay, ஒரு 15 கார் வந்ததுக்கு அப்புறம் I will decide okay I can start the production. So by this I'm making sure I'm not overproducing anything. Until there is a demand I won't supply. So இத வந்து they achieved using this Kanban cards. So இதுதான் வந்து easy, one of the easy way of manage work which Kanban. So இத வந்து நம்ம எப்படி கார்ப்பரேட் வேர்ல்ட்ல போட்டோம்னா, இந்த பாருங்க நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நாங்க வச்சிருக்கிறோம் எங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா. இந்த கேன்பான் போர்டுங்கிறது வந்து நீங்க கூகுள்ல தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரான டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா, பேக்லாக், ஸ்டோரிஸ், டு டூ, இந்த மாதிரி நிறைய காலம் போட்டு பிரிச்சு வச்சிருவோம். ஸ்டிக்கி நோட்ஸ், இந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்ல, இந்த ஒரு கலர் பேப்பர்ஸ் இதை வேற நீங்க டைரக்டா ஒரு போர்டில் ஒட்டலாம். நீங்க இந்த மூவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், நிறைய ஆஃபீஸஸ்ல இந்த மாதிரி நிறைய போர்டு வச்சு நிறைய நோட்ஸ்லாம் ஒட்டியிருப்பாங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் கேன்பான் போர்டு. இந்த போர்டு என்ன பண்ணுன்னா, உங்களோட ஸ்டோரிஸ், அதாவது உங்களோட இஷ்யூஸ் லிஸ்ட். சே இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் ஒர்க்குக்கு போறீங்க முடிச்சுட்டு, இது வந்து நாட் ஓன்லி எங்க ஒர்க்குக்கு, இது எல்லா ஒர்க்கும் அப்ளை ஆகும். ஈவன் நீங்க உங்க ஸ்டடீஸ் கூட நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ என்ன பண்ணா, பேக்லாக் இஸ் நத்திங் பட் என்னெல்லாம் இருக்கு நான் வேலை பார்க்கறேன். ஸோ உங்க டெர்மினாலஜி சொல்லணும்னா, ஒரு ஹெச்ஆர் டெர்மினாலஜி சொல்லணும்னா, என்னெல்லாம் இருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ரிசோர்ஸுக்கு. ஒன்று வந்து அட்ரிஷன், நிறைய பேர் வெளியே போறாங்க கம்பெனி விட்டு. ரெண்டாவது சேலரி கிடைக்கல, நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் பண்றாங்க. மூணாவது இது நம்ம மென்டல் ஹெல்த் ஆஃப் அசோசியேட்ஸ், ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க, இதாகிறாங்க அப்படின்னா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேக்லாக் நம்மள்ட்ட இருக்கு. அந்த பேக்லாக்ல இருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரிஸ் எடுக்கணும் வெளியில. ஸ்டோரிஸ்னா அந்த பேக்லாக்ல இருந்து எதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியோ, எதெல்லாம் சீக்கிரமே நான் அதுக்கு ரிசால்வ் பண்ணுமோ அந்த கார்டு எடுத்து நான் ஸ்டோரிஸுக்கு மூவ் பண்ணுவேன். கார்டு இஸ் நத்திங் பட் பேப்பர். ஒரு அசோசியேட்டோட பேரை எழுதி நான் அந்த இதுல போடுவேன். என்ன இப்போ இந்த கிரீன் கலர் வந்து இட்ஸ் ஃபார் அட்ரிஷன், ஆரஞ்சு கலர் இது நிறைய பேர் ஐ மீன் ரிசைன் பண்ற ப்ராப்ளம், ஆரஞ்சு கலர் வந்து இன்சூரன்ஸ், அசோசியேட்டோட இன்சூரன்ஸ் ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, பர்பிள் கலர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து சேலரி ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி நான் எல்லாம் பிரிச்சு வச்சிருவேன். ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஹை ப்ரையாரிட்டி, ஏன்னா எதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஃபார் அ சீரியஸ் இஷ்யூ. இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர் ப்ராப்ளம் பண்றாங்க, ரிசைன் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, தட்ஸ் a serious problem. Because your HR should be in a position to hold back resources. HR ஓட எய்ம் என்னன்னா, you have to talk to them and hold back and make sure they are not leaving the company. அதுதான் first prime importance, which is over your salary. Because first you have to stop them. அதுக்கப்புறம் தான் salary issue இருக்கிற அசோசியேட்ஸ் நம்ம பேசணும், ரைட்?
ஸோ அவங்கள ஸ்டாப் பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஸ்டோரிஸை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும், ரைட்டா? எடுத்துட்டு அதை வந்து டுடூக்கு நவுத்துவேன். டுடூக்கு நவுத்திட்டு அதுல வந்து நான் டுடூல வந்து ஒரு 5 வச்சிருவேன் லிமிட். ஸோ எவ்ரி இந்த எல்லா காலம்லயும் என்னோட லிமிட் வந்து 5, மேக்ஸிமம் 5 வச்சிருப்பேன். இது நான் மட்டும் ஒர்க் பண்றதுக்கு இல்லை, எங்க டீமே ஒர்க் பண்ணும், ரைட்டா? நான் ஒரு 2 பேப்பர் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுவேன். நான் இன்னும் என் ஃப்ரெண்ட் 2 பேப்பர். ஸோ இந்த அசோசியேட் நான் பேசிட்டேன்ப்பா, நான் வந்து ஐ மேட் த டிஸ்கஷன் வித் அசோசியேட் அண்ட் இஸ் ஃபைன் வித் தட்னா நான் அந்த கார்டை தூக்கி இன் ப்ராக்ரஸ்ல போடுவேன். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியும்னா, எனக்கு மட்டுமே இந்த அப்டேட் தெரியாது, என் டீமுக்கே தெரியும். யார் இந்த போர்டை வந்து பார்த்தாலும் ஓகே மிஸ்டர் ஏ அவரோட இஷ்யூவை வந்து வினு வந்து பாத்துக்கிறாரு, ஸோ அவர் வந்து இன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு இட் வில் பி வெரி விஷுவல். அதுக்கு தான் அதுக்கு பேரு சைன் போர்டு. அதுதான் அவங்க டொயோட்டாலையும் பண்ணாங்க. அந்த டைரக்டா போர்டை அந்த சைன் போர்டு மாதிரி போட்டு அந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் தெரியுது ஓகே இவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கு, இவ்வளவு சப்ளை பண்ண போகுது. இதே தான் நான் இந்த நமக்கு எவ்வளவு ஒர்க் டிமாண்ட் இருக்கோ அவ்வளவுதான் நம்மளோட எஃபர்ட்டை சப்ளை பண்றோம், ரைட்டா? அடுத்து வந்து இன் ப்ராக்ரஸ், அப்புறம் வெரிஃபை, அப்புறம் டன். இப்போ எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டன்ல வந்து நிறைய இருக்கு, வெரிஃபைல வந்து டன் நிறைய பண்ணிட்டேன். இப்போ இன் ப்ராக்ரஸ்ல எனக்கு 5ல் 3 தான் இருக்கு. ஆனா டுடூல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10-15 இருக்கு. எனக்கு அன்னையோட ஒர்க் முடிஞ்சதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என் ஒர்க் முடிஞ்சாலுமே டுடூல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஐட்டத்தை எடுத்து ஐ ஹாவ் டு சால்வ். ஓகே மேக் ஷுவர் இங்க ஒரு 2 இதை நான் மூவ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க போகணும். பிகாஸ் இதோட கவுண்ட் 5, ஆனா அதுல வந்து 10 இருக்கு, ஆல்ரெடி 5 ஓவரா இருக்கு, ரைட்டா? டுடூல. ஸோ அதுல வந்து ஐ ஹாவ் டு நவ் புல் இட். ஒரு இடத்துல இருந்து புல் பண்ணும். எல்லாத்தையுமே நான் பேக்லாக் இருந்து எடுத்து போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. there could be something that others will be working and they will be overloaded with other issues. So அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுன்னா I will go and help them. அந்த டூடுல கேட்பேன் என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு, நான் அவர்கிட்ட பேசணும்ப்பா, நான் அதுக்குள்ள எனக்கு இன்னொரு வேலை வந்துருச்சு, மை பாஸ் ஹஸ் கிவன் சம் அதர் ஒர்க், நீ கொஞ்சம் பேசுறியா? நான் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா என் பேர் எழுதிட்டு அந்த கலர் ஸ்டிக் நோட்ஸை வந்து இன் ப்ராக்ரஸ்ல ஒட்டிடுவேன். ஸோ தட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த 3 வந்து 4 ஆயிடுச்சு, இந்த சைடு வந்து 10 வந்து 9 ஆயிடுச்சு. இதுக்கு பேர் தான் புல் மெக்கானிசம். புல் பண்ணும், ஒர்க்கை எடுத்து பண்ணணும். நம்ம வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. நான் இருக்கலாம், எனக்கு வந்து நான் இன் ப்ராக்ரஸ்ல வந்தா மட்டும் தான் பார்ப்பேன், எனக்கு 5ல் வந்து 3 தான் இருக்கு, நான் அது மெதுவா பண்றேன், நான் வீட்டுக்கு போறேன், நான் அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்க ஆஃபீஸ் டைம்ல இஃப் யூ ஸ்டில் ஹேவ் டைம் டு புல் த ஒர்க் அண்ட் டூ யூ ஹேவ் டு புல் இட் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட், லைக் யூனோ இந்த இது ஃபுல் கான்செப்ட் வித்தின் த கேம்பெயின். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இந்த ஃப்ரம் பேக்லாக்ல இருந்து டன் வருது பாத்தீங்களா, அந்த என்டையர் சைக்கிள் இஸ் கால்ட் யுவர் சைக்கிள் டைம். ஒரு 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 ஸ்டோரியை நான் எடுத்து ஒரு இஷ்யூ எடுத்து நான் டன் வரைக்கும் மூவ் பண்றேன்னா அது எவ்வளவு நேரம் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் த சைக்கிள் டைம். அந்த கம்ப்ளீட் டைம் இஸ் கால்ட் சைக்கிள் டைம். ஸோ அந்த சைக்கிள் டைம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஐ வில் நோ எவ்வளவு நான் எஃபர்ட் போடுறேன், வெதர் ஐ எம் டேக்கிங் சோ மச் டைம் டு ஃபினிஷ் ஒன் இஷ்யூ. அதை நான் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் கரெக்டா. ஏன்னா பேக்லாக் 9 எடுக்கிறேன்னா டன் வந்து நான் ஈவினிங் 5 மணிக்கு முடிக்கிறேன்னா எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு, இங்கிட்ட ஒரு 5, 10, 11, 12 ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கு, ரைட்டா? 8 ஹவர்ஸ் எனக்கு ஆயிருக்கு அந்த ஸ்டோரியை முடிக்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் என்ன பண்ணுவேன், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ண பார்ப்பேன், அந்த சைக்கிள் டைம் எடுக்கணும். ஸோ அந்த சைக்கிள் டைம் எடுத்து வச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் ஓகே 8 ஹவர்ஸ், நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் 6 ஹவர்ஸ்லேயே முடிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஓல்ட் ஸ்கூல் ஸ்டைல் தான். பட் இன்னமும் நம்ப மாட்டீங்க, தேர் ஆர் பிக் கம்பெனிஸ், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், எல்லா பெரிய கம்பெனி இன்னும் இதுதான் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஈவன் தோ இட் லுக்ஸ் வெரி மேனுவல், திஸ் ஹாஸ் கிவன் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ், டிசைர்ட் ரிசல்ட்ஸ் எனிவேர், ரைட்டா? எல்லா இடத்துலையும் இது வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு. ஸோ அதனால எந்த என்ன சொல்றது, எங்களோட ஓன் டீம்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல வந்து இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸ்ட்ரைட் அவே. ஸோ அதனாலதான் வந்து வி ஆர் ஸ்டில் யூசிங் இட். எங்க டீம்ல இன்னமும் இது யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதை நான் வந்து நீங்க படிப்புக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க படிக்க வேண்டிய ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் யூ கேன் புட் அண்டர் பேக்லாக். யூ கேன் டேக் ஒன் சப்ஜெக்ட் மூவ் டு ஸ்டோரி. ஓகே இன் ப்ராக்ரஸ் நான் படிக்கிறேன், வெரிஃபைட் அண்ட் ஓகே முடியுது, அடுத்த சப்ஜெக்ட் எடுங்க அடுத்து. ஓகே இது வந்து இன் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கு, அதுக்குள்ள எனக்கு இம்பார்ட்டண்டா இன்னொரு எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னா தப்புன்னு புதுசா பேக்லாக் எடுத்து பக்கத்துல போட்டுக்கணும், அதுல ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ யூ கேன் ப்ரையாரிட்டைஸ், அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. இதெல்லாம் urgency, based on urgency you can still prioritize and finish this. But when you see more cards under done, நிறைய கார்ட்ஸ் டன்னுக்கு கீழே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் கலர் கலரா இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கிவ் யூ ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஹாப்பினஸ். ஒரு ஓகே சூப்பர் நிறைய பண்ணியிருக்கோமே, பரவாயில்லையே, இந்த ஒரு வாரத்திலேயே ஐ எம் சீயிங் மோர் திங்ஸ் தட் ஹஸ் பீன் கிராஸ்ட் மை ரேடார் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஒரு வே. இதுவும் நீங்க வந்து மோரா படிக்கணும்னா நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் மோர் டிஸ்கஷன் நீங்க எனக்கு ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஐ வில் பி ஸ்டில் அவைலபிள் ஆன் இமெயில் அண்ட் திஸ் மொபைல் நம்பர். அண்ட் இவ்வளவுதான் நான் இன்னைக்கு ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நினைச்சேன். ஐ தாட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஹோப் ஐ கவர்ட் so far on the right time and I could able to give maximum information. ஸோ இந்த etiquette இது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
பேர்டு வந்து ஒரு பெரிய ஈகிள் பறந்து போய் டாப் ஒரு ட்ரீல உட்காருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த உட்கார்றப்ப இட் ஓன்ட் பிலீவ் த பிரான்ச். அவ்வளவு பெரிய ஈகிள் வந்து பறந்து போய் அந்த பிரான்ச்ல உட்காருதுன்னா அந்த பிரான்ச் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அந்த பிரான்ச்சோட நம்பிக்கையில உட்காராது. அது பிரான்ச் உடஞ்சாலும் அது தப்பிச்சிரும் அது நினைக்கிறது அதோட விங்ஸ் மேல உள்ள நம்பிக்கை. அவ்வளவு அதோட சிறகுகள் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கைனாலதான் இட் கேன் ஸ்டில் கோ எனி ஹைட் அண்ட் சிட் ஆன் தட். ஸோ உங்களுக்கு உள்ள இருக்க விஷயத்து மேல நம்பிக்கை வச்சிருங்க. வெளியில இருக்க விஷயத்தெல்லாம் வச்சு நம்ம ரொம்ப வந்து இது யோசிச்சுக்காதீங்க. வாட் எவர் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களோட விங்ஸ் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு தான். அதனால நீங்க எவ்வளவு ஹைட்ல வேணாலும் போய் உட்காரலாம், உங்களுக்கு எந்த பயமும் இருக்காது. ஏன்னா உங்க விங்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ இதோட வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் கன்க்ளூடிங் மை செஷன். ஐ எம் ஓப்பனிங் அப் த ஃபோரம். யூ கேன் ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ் நவ். தேங்க்யூ. கொஸ்டின் கேட்கலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம். எந்த கொஸ்டின் இல்லைன்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். மேடம் excuse me, sir. Yeah. If suppose I'm working in an organization, okay, under the HR department, and then the head of the department comes to me, and then okay, he asked me to do a job, but then I realized that I have like a lot of commitments. So how do I say no without sounding rudely? You have to first confirm which has more precedence. So precedence means எதுக்கு வந்து like you have the more importance. Important means like the work which you really have to do has more value. The polite way is to go directly to him if he is in your own geography. If you are sitting in the place where he is, go directly to him and explain the scenario. Okay, this is the work I have, sir. This has very strict SLA. SLA means service level attainment, we call it. Okay, so how the time taken to attain that particular one, right? So this has a strict critical timeline. I have to complete it today. Can I complete your work after this? You have to first request it. Before saying no directly, first ask him, is there an alternative? Whether I can take another chance after completing my work to this thing. So that is the tone you need to sound. You cannot say directly, no, sir, I already have the work now, I cannot do. You have to first make him feel comfortable, saying like, I'm busy now, right now, I'm doing something that is very important. So if this work can wait for next 1 hour, I'm happy to assist you after that. Or if this work can wait till tomorrow, I'm happy to assist that. Else, you can refer someone. You know there will be someone who can do the same work like you, right? So you have to refer someone. Okay, I see this person is available. You can very well ask him if this cannot wait till that time. So like this, we can explain. So this is one way of explaining. Okay, sir. Thanks. கேர்ள்ஸ் வேற யாராவது கொஸ்டின் கேட்குறீங்களாப்பா? Sir, Look. sir, do you have faced any challenges in your working place? Challenges நான் எப்படி கேக்குறீங்க? Work level challenges இல்ல process level challenges என்ன கேக்குறீங்க? With meeting or with co-workers? கண்டிப்பா எல்லா சேலஞ்சஸ் இல்லாததே கிடையாது. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து தியரட்டிக்கல், ரைட்டா? நீங்க அப்ளை பண்றப்ப இட் ஓன்ட் கோ ஆஸ் இட். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மீட்டிங்ல போயிட்டு நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன்னா அந்த பாயிண்ட் அவங்க எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் தான் நான் பொலைட்டா சொன்னாலும் சார் நான் சார் ரிக்வஸ்ட் பண்றேன் சார் அப்படின்னு சொன்னாலும் தேர் இஸ் நோ ரூல் லைக் தே வில் அக்செப்ட். தேர் வில் பி திங்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வி ஹேவ் டு டேக்கிள் இட் இன் அ
வெரி டிப்ளமேட்டிக் வே. டிப்ளமேட்டிக்னா கொஞ்சம் ஸ்கில்ஃபுல்லாக டேக்கிள் பண்ணணும். ரைட்டு லா இந்த இதெல்லாம் நான் கன்சிடர் பண்ணாமையே இந்த இதை வந்து நான் எப்படி சக்சீட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். இல்லாட்டி ஐ ஹேவ் டு பி வெரி ஃபர்ம் இன் வாட் ஐம் டெல்லிங். நான் சொல்றது வந்து இப்படி பண்ணாதான் நடக்கும், இது நீ என்ன சொன்னாலும் நீ ஒத்துக்கலனாலும் இது வந்து யூஸ் இல்லை, இது நம்ம அப்படி பண்ணாதான் நடக்கணும்னு சொல்லி வி ஹேவ் டு ஸ்ட்ரெஸ் யுவர் பாயிண்ட். அது ஒன்று. ப்ளஸ் ஒர்க் ரிலேட்டடாக வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒர்க் முடிக்க முடியலனாலும் சேலஞ்ச் நிறைய வந்திருக்குது. எங்க சீனியர்ஸ்ட்ட கேட்பேன், அவங்க சொல்லுவாங்க எவ்ரி டைம் நான் உனக்கு டீச் பண்றேன், நீ திரும்ப திரும்ப கேட்கறேன்னு. ஸ்டில் நம்ம அதை வந்து ஐயோ அசிங்கமா போயிடுச்சு, நம்ம அடிக்கடி கேட்கறோம்னு சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டோம், நம்ம போகக்கூடாது. நமக்கு வேலை முடியணும். எந்த அப்படியே வேலை முடிஞ்சா தான் நமக்கு அங்க இது அன்னைக்கு வாங்குற சம்பளம் நமக்கு ரைட்டா. அப்பதான் அடுத்த நாளைக்கு நம்ம கிட்ட தைரியமா வேலை கொடுப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இல்லைன்ற பட்சத்துல வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து இப்ப போய் கேட்கறதுல தப்பே கிடையாது. சார் ஒரு தடவை சொல்லிக் கொடுங்க சார், பரவாயில்ல சார், நீங்க திட்டினாலும் பரவாயில்ல சார்னு சொல்லி யூ ஷுட் சரண்டர். வேற வழி இல்லை. நமக்கு வேலை தெரியலனா யூ ஷுட் சரண்டர். வேலை தெரிஞ்சா காலரை தூக்கி விட்டுட்டு இருக்கலாம். வேலையே தெரியலனா யூ ஷுட் சரண்டர் அண்ட் ஆஸ்க், ஓகே இது எனக்கு சொல்லுங்க சார், எப்படி சார். நெக்ஸ்ட் டைம்ல வந்து யூ ஷுட் டாக்குமெண்ட். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஒரு விஷயத்தை நமக்கு ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா வி ஷுட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் கீப் இட். டாக்குமெண்ட் என்னன்னா எனக்கு ஒரு தனியா ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி என் இடத்துல நான் வச்சுக்குவேன், இல்லை நான் ஒரு நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சுக்குவேன். நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அவங்ககிட்ட போக மாட்டேன். இதுதான் வந்து நான் கத்துக்கிட்ட பாடம். அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுல இருந்தே வந்து ஓவர் டெல்ஸ் மீ சம்திங் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஐ வில் மேக் அ நோட். அதை நான் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு டீமுக்கே ஷேர் பண்ணிடுவேன். டீமுக்கு ஷேர் பண்ணோன்னே என்னன்னா அப்பா ரைட் ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் கெட்ட பேர் வாங்கியிருந்தாலும் இந்த மாதிரி நம்ம குட் ப்ராக்டிஸ்ல வி கேன் ஸ்கோர் சம். Okay, sir. Thank you. கேர்ள்ஸ் வேற யாராவது கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா? No, ma'am. ஓகேம்மா. முல்ஃபா ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. Thank you, sir, that we can mend for ourselves and spend without fear of bankruptcy. On that note, I call upon Ajis Nisha, second BBA, to deliver the vote of thanks. A wonderful morning to one and the present here. I'm profoundly delighted to have this opportunity to deliver the vote of thanks for today's webinar organized by the Department of Business Administration on Workplace Etiquette. First, I thank our Almighty of all the endless blessings. I would like to thank our Honorable Principal, Dr. Suhashni Ernest, and our Director, Dr. M. Shal Hamid, for giving us this opportunity to enhance our knowledge. I would like to thank our respected chief guest, Mr. Vinu Collins Ruben, Associate Consultant, Tata Consultancy Services Limited, IPTL Bangalore, who spends spare time from his busy schedule to grace the webinar by sharing and benefiting us with his knowledge. Thank you so much, sir. I would like to extend my gratitude to our HOD, Mrs. Jahida Begum, and our dedicated and hardworking faculty members of the Department of Business Administration for their constant support. Lastly, I thank each and everyone for taking part in this webinar and making it a great success. Thank you. Thank you, Ajis Nisha. So thank you so much, sir. No problem, madam. It was very clear and very informative for our students, sir. I'd be happy. I will share the presentation with you. Maybe you can circulate it with your students. Okay, sir. So shall we close? Yeah. Okay, Yeah. sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thanks for it. Thank மேம் ஷேர் மீட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா?